Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aurora Kids. Okay, Alhamdulillah. Okay, starting from last Monday. Okay, last Monday, we already have our face-to-face class. Okay, unfortunately, because the attendance is not very good, so teacher doing this PDPR class. Okay, for those who are not coming to school, but you still need to do this task. Okay, perlu juga buat latihan ni supaya tidak ketinggalan. Okey, jadi kelas PDPR ni teacher buat untuk murid-murid yang tidak dapat hadir kerana risau dengan keadaan pandemik dan juga kerana anda mungkin kuarantin. Okey, jadi kelas PDPR ni adalah untuk anda. Okey, walaupun tidak datang sekolah, masih boleh buat tugasan. Okey, kita masih boleh belajar. Okey. Okay, hari ni dalam kelas teacher, okay, on this Wednesday, so what you have to do is, you have to get your exercise book, ambil buku latihan anda, okay, sila salin di papan, dalam gambar ni, ini adalah gambar yang teacher tulis di papan putih tadi, okay, dalam kelas tadi, okay, so you have to write down like this, Wednesday, 23rd March, okay, 23 Mac 2022. Okay, lepas tu anda perlu salin topik hari ini. Okay, topik hari ini adalah topik jobs people do. Pekerjaan yang orang lakukan. Okay, in this world, di dunia ini, masing-masing apabila sudah meningkat dewasa umur yang sesuai, okay, kita akan bekerja. Okay, bekerja untuk kelangsungan hidup. Untuk meneruskan hidup, kita akan bekerja. Okay, jadi ada banyak sangat pekerjaan di dunia ini, termasuklah apa yang teacher tengah lakukan adalah teacher bekerja. Okay, I'm working as a teacher. Saya bekerja sebagai seorang guru. So that one is my job. Okay, my job, and I'm here to teach you guys. Okay, saya di sini adalah untuk mengajar anda semua. Okay, job and occupation is just same meaning. Okay, sama maksudnya, iaitu pekerjaan. Okay, di sini ada 8 pekerjaan yang teacher tulis. Okay, 8 pekerjaan. Okay, the first one is Amin. Okay, what you have to do is you copy down, okay, salin semua ni dalam buku tulis anda, nombor 1 sampai 8. Okay, sudah siap salin nanti, okay, sekarang kita akan baca sama-sama. Teacher akan baca sekali, kamu akan ulang. Okay, boleh ulang. Sebab lepas ni, kamu perlu rakam suara anda membaca. Ayat-ayat ini. Okay, first one. Okay, we going to start. First one is, Amin is a doctor. Amin is a doctor. Repeat. Very good. Okay, number two. Sandra is a teacher. Sandra is a teacher. Okay, 1, 2, 3. Repeat. Very good. Okay, next one. Number 3. Ahmad is a policeman. Okay, ulang sekali lagi ya. Ahmad is a policeman. Okay, policeman. Okay, 1, 2, 3. Repeat the line, the sentence. Ahmad, 1, 2, 3. Very good. Okay, number 4. Carl is a barber. Carl is a barber. Repeat, 1, 2, 3. Very good. Okay, number 5. Muhammad is a postman. Okay, one more time. I will read. Muhammad is a postman. Okay, repeat class. 1, 2, 3. Very good. Okay, next one. Number 6. Shukri is a farmer. Okay, teacher baca sekali lagi. Shukri is a farmer. Okay, repeat. 1, 2, 3.
Very good. Okay, number 7. Hanif is a dentist. Okay, teacher ulang semula. Hanif is a dentist. Okay, repeat class. 1, 2, 3. Very good. Okay, next one. Number 8. 8. Nombor 8. 8. Okay. Suhaila is a business woman. Suhaila is a business woman. Okay, repeat class. 1, 2, 3. Okay, very good. Okay, we've done. Okay, read all the 8 sentence, 8 ayat tersebut. Okay, teacher akan jelaskan. Okay, teacher akan jelaskan. Okay, Amin is a doctor bermaksud Amin ialah seorang doktor. Doktor ejaan dia kamu boleh tengok di tepi ni warna biru merah tu. Okay, ejaan bahasa Melayu D-O-K-T-O-R, doktor. Okay, in English macam mana ejaannya, spelling D-O-C-T-O-R, doktor. Doktor. Okay, apa tugas doktor? Tugas doktor adalah merawat orang yang sakit. Okay, merawat orang yang sakit. Okay, number 2. Sandra is a teacher. Sandra ialah Sandra ialah seorang guru. Guru. Okay, guru pun boleh, cikgu pun boleh. Sama saya maksud. Ustazah juga bermaksud teacher. Tapi kita panggil gelaran untuk yang mengajar agama, religious subject. Okay, religion subject. Gelarannya adalah ustazah. Ustazah pun cikgu juga. Okay, ustaz pun cikgu juga. Okay, it's the same. Okay, teacher tu guru ataupun cikgu. Okay, ejaan boleh tengok. Ejaan bahasa Melayu warna biru merah. Okay, ingatkan lagi dalam kelas teacher ajar macam mana mau eja. Okay, okay, macam mana eja? Kita eja titik-titik. Okay, contoh cikgu. Kena sebut setiap huruf tu. C, titik dia macam tu. I, titik lagi satu. K. Okay, C-I-K. Okay, bunyinya kita gariskan. Cik. Cik. Okay, lepas tu pergi huruf yang merah tu pula. G, U, gu. Jadi, sambungkan kedua-dua bunyi ni. Cik, gu. Cik, gu. Sama juga dengan guru. Okay, warna biru dulu. G, U, gu. Bunyi dia gu. G, U, gu. Okay, warna merah pula. R, U, ru. Jadi, bunyi warna biru tu gu. Bunyi warna merah ru. Jadi kalau sambung guru. Nanti kamu eja titik-titik seperti yang dalam kelas teacher ajar sebelumnya. Okey, kejap teacher padam dulu. Okey, yang nombor 3. Ahmad is a policeman. Okey, Ahmad ialah polis. Polis. Okey, kenapa kita guna man di situ? Kalau kamu nampak M-A-N, man. M-A-N, man. Okey. Man ni sebab Ahmad ni lelaki. Kalau dia perempuan, contoh teacher, Salwa is a policeman. Salah ke betul? Salah. Sebab Salwa teacher perempuan. Jadi mesti tulis Salwa is police woman. Tengok di bawah ni. Ada di bawah ni teacher tanda woman. Woman tu perempuan, wanita lah. Okay. Nanti teacher akan bagi nota yang seterusnya. Kamu akan tengok lah. Okay. Jadi apa beza pula? Kadang-kadang ditulis macam ni. P-O-L-I-C-E-M-A-N dengan satu lagi P-O-L-I-C-E-M-E-N. Satu huruf E. Satu huruf I. Apa beza? Kalau satu orang, macam Ahmad tu satu orang, kita mesti tulis M-A-N, man, satu orang. Tapi kalau kita tulis dalam ayat tu Ahmad and Amin, policeman. Ahmad. Okay, contoh teacher tulis. Ada color warna merah ni. Sekejap ya kelas. Macam mana teacher mau ubah warnanya? Oh, yang ini. Okay. Okay, teacher tulis Ahmad and Amin are
titik. Okay. E di sini sebab ada 2 orang. 1, 2. Kalau lebih daripada 1, huruf di sini ni mesti E. Kalau 1 orang sahaja, macam Ahmad ni, 1 orang sahaja, huruf di selepas huruf M tu, mesti huruf A. Boleh faham kelas? Okay, jika ada soalan nanti tanya saja dalam grup ataupun personal message to teacher Wawa. Okay? Okay, sekejap. Okay, how to padam? Okay, I already erase it. Okay, next one is number 4. Carl is a barber. B-A-R-B-E-R. Barber. Barber ni ialah tukang gunting rambut. Gunting rambut kita. Trim rambut. Itu tukang gunting rambut. Okay, di mana mau pergi mau berjumpa dengan tukang gunting rambut? You must go to barber shop, kedai gunting rambut. Takkanlah mau buat gunting rambut pergi school. You cannot go to school. You cannot get your you cannot meet the barber. You cannot meet the barber at the school because there's no barber at the school. Tiada tukang gunting rambut di sekolah. Yang ada only teacher. Okay. Okay, next one, number 5. Muhammad is a postman. Muhammad is a postman. Postman ni ialah orang yang bekerja hantar surat, okay, send the letter, okay, or any parcel. Right now we have so many shopping platform such as Shopee and also Lazada and too many shop lah, okay, online shop that this postman work to deliver, untuk hantar kita punya parcel, barang ataupun surat. Kalau dulu-dulu hantar surat, but right now nowadays all the postmen also they also deliver, hantar our parcel from the Shopee, from Lazada. Because Ahmad Khalifa also said in the class, the postman also deliver the Shopee parcel. Yes, it's true and it's right lah, betul lah. Okay, postman kenalkan. Okay, next one is Shukri is a farmer. Shukri is a farmer. Farmer, F-A-R-M-E-R. Farmer ialah petani. Okay, petani ni maksud dia tugasnya adalah mereka ni bekerja untuk bercucuk tanam. Okay, banyaklah jenis tanaman. Ada yang tanam pisang, banana. Ada yang tanam vegetables, sayur-sayuran. Ada yang tanam so many kinds of food, okay, vegetables and fruits. Okay, itu adalah tugas petani. Ada juga yang bercucuk tanam, tanam padi, okay. Yang bekerja untuk bercucuk tanam adalah kita panggil petani, farmer, okay, farmer. So please be careful and also remember the spelling, okay. Teacher will ask you. Okay, next one. Tudung teacher ni. Okay, number 7. Hanif is a dentist. Hanif is a dentist. Dentist ni adalah doktor gigi. Doktor gigi yang mana mereka ni bertugas, okay, their job is to treat our teeth. Tugas dentist tu adalah untuk merawat gigi kita. Kalau sakit gigi, jumpa siapa? Dentist ke doktor? Of course dentist. You don't go to clinic and find doctor, okay? Just doctor to treat your teeth, okay? Gigi kamu. Whom we must meet to treat our teeth? You have to meet the dentist. Dentist ni doktor juga, tapi doktor gigi. Dentist doktor gigi, doktor pula. There's too many kind of sickness in this world. Ada banyak jenis masalah kesihatan di dunia ni. Ada yang leukemia, cancer, even flu, fever. So who you have to meet? You have to meet doctor. If you have teeth problem, who you have to meet? You have to meet the dentist. Okay, that's the different perbezaan. Okay, next one is number 8. Number 8, Suhaila is a business woman. Suhaila is a woman. Suhaila ialah nama perempuan. Okay, so because of that, we write down here woman, W-O-M-A-N.
woman. Woman. W-O-M-E-M-A-N. Kenapa A? Because Suhaila only one person. If Suhaila and Salwa. Salwa. Okay, Suhaila and Salwa Isla pula. Are business woman. 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 E. We use E. Why? Because Suhaila and Salwa, there are two person there. Okay, ada dua orang. Jadi, more than one, you have to use E. Woman. To show it, it's more than one. If you use only M-A-N like this, woman, that's mean only one person. That's it. That is Suhaila. Okay, so Suhaila is a businesswoman. Businesswoman tu apa? Businesswoman tu adalah ahli perniagaan. Orang yang berjual beli, orang yang berniaga, kita panggil ahli perniagaan. Okay, ahli perniagaan. Again, and there's too many types. Ada banyak jenis business men and women in this world. There are too many kind of business in this world. Okay, ada banyak jenis perniagaan di dunia. Okay, and what I want you, okay, you have to try to think what you want to be in the future. Do you want to be a policeman, or do you want to be a teacher, or do you want to be a nurse? Okay, do you want to be a farmer? You want to be a doctor, or do you want to be a dentist? That one is up to you, but we have to work hard for that to get our ambition become true. Macam mana kita mau capai cita-cita kita ialah dengan melalui belajar. Okay, belajar, dapatkan ilmu, get the knowledge. Okay, there's too many. Okay, and what we have to remember, whatever job in this world, apapun pekerjaan manusia, orang di dunia ini, we have to respect each other. Kita perlu hormat orang lain. Okay, apapun pekerjaan, hormat orang lain. Tak kisahlah jenis pekerjaan, yang penting kita diajar dalam Islam, kita diajar untuk mencari pekerjaan. Okay, mencari pekerjaan yang halal dan baik. Kenapa mesti cari yang halal? Dalam kelas tadi teacher tanya, kenapa kita mesti cari pekerjaan yang halal? Jika halal, okay, Tuhan akan beri kita rezeki yang baik dan berkat. Bila berkat, rezeki itu akan lebih mempermudahkan kehidupan kita. Cukup saja, alhamdulillah, macam tu. Okay, dan kita akan jadi orang yang bersyukur. Okay, that's all. Okay, itu untuk bahagian penerangan mengenai job. Yang ini teacher hanya senaraikan 8, tapi banyak lagi. Okay, baik lagi. Okay, sekejap kita akan tengok latihan pula. Sebentar, macam mana mau? Okay, latihan yang teacher bagi ni, job people do. Okay, this one is actually from our book, buku kita, buku yang warna pink tu. Okay, teacher sebenarnya ada beri kepada yang hadir hari ini, iaitu Ahmad Khalifa, Syuhada, Arman, and another one is Syafiq. Okay, that one is my morning Aurora, kelas pagi. Okay, yang lain teacher tidak dapat beri, namun kamu boleh buat latihan melalui gambar yang teacher akan bagi dalam grup sebentar lagi. Okay, kami sudah buat yang latihan ini. Okay, what you have to do is you have to take a look the picture. Be careful with look at the picture. Okay, the first one, what is this? This one. What do you think the job that he do? Okay, there's this one. Okay, apa yang kita dapat lihat di sini? Macam mana mau zoom ni? Yang ini. Okay, the first one, pekerjaannya adalah doktor. So, how you want to write down here? Macam mana mau tulis? Macam mana mau tahu ejaannya? Jangan suka-suka kamu. Kalau kamu tahu, tidak apa. Tapi jika kamu tidak tahu ejaannya, kamu boleh dapatkan daripada di atas ni. Di atas ni ada sudah pilihan jawapan. Kamu hanya perlu tulis. Okay, the first one is doctor. Which one is doctor? This one is doctor. So, kamu pangkah, tulis di sini. Doctor. Okay, second one is apa?
Third one is apa? Fourth one is apa? Okay, isi tempat kosong. Okay, next one. Wait. Okay, next one. Okay, this fill in the blank. Fill in the blank with the correct words. Okay, di sini ada sudah pilihan jawapan. Dan juga ada information, ada maklumat diberi. Okay, Zaki said, I deliver letter antar surat. So Zaki is a postman. This one. So you make a cross like that. Okay, then you write down the job that Zaki do here. Okay, so you just write down postman like that. Okay, this one fill in the blank. Okay, next one. Okay, next one. Read the sentence, fill in the blank, then tick the correct picture. Okay, so here there are few words that you have to select. Okay, school, sekolah, robber, perompak, letter, surat, hospital, hospital lah. Okay, so ada di tepi ni kamu perlu baca. Okay, for example, my father is a doctor. He work in dia bekerja di mana? Kalau doktor biasanya di hospital. So you write down this. Okay, write down this into here. Tulis di sini. Okay, and then you also need to tick which one. Yang ini ataupun ini ialah doktor. So this one is a doctor, so you have to tick. Okay, kamu boleh tak perlu pun mau print out this paper. You just need to edit the picture. Teacher akan bagi gambar ni dalam group. So kamu tinggal guna je WhatsApp tu kan, boleh edit kan. So kamu tanda je macam ni dan write down. Yang ini salin di buku. Yang itu salin di buku. Yang ini ini salin di buku. Tapi yang ini boleh tik. Okay. The last task. Okay. You have to match the people to the things that they use at work and their workplace. Okay, kamu perlu padankan. Match tu padankan. Padankan barang yang mereka gunakan di tempat kerja. Okay, di tempat kerja dan juga tempat kerja mereka. Okay, for the first one, I will give you the answer. Okay, the first one is doctor. The first one is doctor. What he will use? He will use this one. Teacher lupa nama dia. Stethoscope. Something like that lah. Okay, untuk yang periksa degupan jantung apa semua. Okay, teacher not really know about this kind of things, but what I know, this one is to check our body lah. Okay, untuk check certain part of our body. Again, next one. Okay, di mana bekerja? Di mana doktor tu bekerja? Di hospital. So you just match like that. Okay, so that's all for worksheet that you have to do. This one is the first one. Fill in the blank, find the answer from the above. And then this one, fill in the blank, find the answer from the above also. And then you have to write down this one. Yang ni salin dalam buku. Okay, next one. Page 3. Yang ini tick. Tick mana yang betul dan tulis jawapan yang ini bekerja dia di mana? Sini. Isi tempat kosong lah. Okay, next one. The last one, what you have to do is match. Okay, that's all for today. Okay, I'm going to meet the evening aurora after this. Okay, see you in the class inshallah, and hope all this pandemic will go away soon. Okay, and we can go to school like usually. Okay, but whatever is, please do this task and di rumah pun kena belajar. Okay, thank you for today. Assalamualaikum.